Pensar en que había terminado. Esa es la parte que todavía me atrapa, incluso ahora. Si sentan frente a mí en la mesa mi hijo, su esposa y su hermano. Y me miran de la forma en que miras un problema que ya ha sido resuelto. No con ira, ni siquiera con culpa, simplemente hecho. Como si yo fuera una caja que ya habían empacado y si habían mudado al garret. Tengo 67 años. Pasé 31 años construyendo un negocio de limpieza comercial de la nada. Comenzo con 2 cubos de trepador, una camioneta de segunda mano, y una lista de 12 edificios de oficinas dispuestos a dar una oportunidad a un chico nuevo. Cuando vendí la empresa en 2019, teníamos contratos con 4 sistemas hospitalarios y una plantilla de más de 200 empleados. Mis manos tienen las cicatrices de los primeros años. Quemaduras químicas en mis nudillos por mezclar las concentraciones incorrectas en la oscuridad de un estacionamiento a las 2:00 de la mañana. Mi esposa, Elena, Dios la tenga en su gloria, solía decir que no sabía cómo dejar de trabajar, incluso cuando el trabajo estaba hecho. Ella tenía razón en eso. Ella tenía razón en la mayoría de las cosas. Estuvimos casados 41 años antes de que el cáncer se la levara. Después de que ella falleció, la casa se quedó más silenciosa de una manera que no supe cómo arreglarla. Hijo mío, lo llamaré hijo mío porque eso es lo que él es para mí, independientemente de todo. Su nombre es Fletcher. Tenía 34 años cuando todo esto comenzó. Chico guapo. Siempre lo fue. Elena solía decir que él tenía sus pamuelos y mi terquedad, y ella tampoco estaba equivocada al respecto. Fletcher se casó con una mujer llamada Sybil hace unos 6 años. Traté de gustarme Sybil. Quiero ser honesto al respecto. Lo intenté de verdad. Ella no fue cruel exactamente. Al principio no. Ella fue precisa. El tipo de persona que nota las cosas y las archiva. Ella notó desde el principio que estaba afligida y sola y que mi nombre estaba en una gran cantidad de papeleo. Ella notó las cuentas de inversión. Notó la propiedad en Asheville que había comprado como lugar de retiro para Elena y para mí. El que Elena nunca ligó haber terminado. El hermano de Sybil, un hombre llamado Croft, regresó de Phoenix aproximadamente un año después de la boda. Estaba entre trabajos, dijo Fletcher. Solo temporalmente. Empezó a venir los domingos a cenar, luego los miércoles. Entonces él tenía la llave de mi casa. Y no podía recordar muy bien cómo había sucedido eso. Quiero decir que lo Roman 6 venir. Quiero decir que soy el tipo de hombre que lee a la gente con claridad. Pero tenía 64 años y estaba cansado y extrañaba a mi esposa. Y cuando tu hijo se sienta frente a ti y te dice, papá, solo queremos ayudarte a manejar las cosas. Tienes muchas partes móviles y no deberías tener que lidiar con todo eso solo. Suena como amor. Realmente suena como amor. Realmente suena como amor. Quieres que sea amor. Así que dije que Fletcher fue agregado a 2 de las cuentas. Por conveniencia, dijo, en caso de que me pasara algo. Tenía poder notario para las decisiones de atención médica. Esa fue idea de Elena, en realidad, años antes, cuando se enfermó por primera vez. Nunca lo habíamos actualizado. No lo había pensado. La primera vez que noté que algo andaba mal, era un martes de marzo. Estaba mirando mi declaración de corretaje y una transferencia que no reconoce. Moved 42,000 C, muda en una LLC de la que nunca había oído hablar. Llamé a la firma. Dijeron que la autorización había venido del titular secundario de la cuenta, mi hijo. Llamé a Fletcher. Dijo que era un préstamo temporal para una oportunidad de negocio. Él explicaba todo en la cena del sábado. Sonaba tranquilo, relajado, como soon as cuando ya has decidido cómo va a terminar la conversación. En la cena, Sybil hablaba la mayor parte del tiempo. Ella dijo que habían estado preocupados por mi salud cognitiva, que había estado confundido últimamente,
que en realidad había sido yo quien sugirió la transferencia. No lo recordaba, había estado olvidando cosas, dijo, cosas pequeñas. Ella enumó ejemplos que no pude refutar de inmediato. Me senté allí en la mesa de mi comedor, a la cabecera de mi propia mesa, y sentí que algo cambiaba debajo de mí. No era. Todavía no. Algo más frío. El frío particular de un hombre que de repente comprende que el suelo se ha estado moviendo debajo de él durante mucho tiempo, y apenas se ha dado cuenta. Desde que recordaba la conversación de manera diferente. Sybil sonrió. Ella dijo que eso era lo que le preocupaba, no. Ella se acercó y puso su mano sobre la mía. Eso es exactamente lo que queremos decir, papá. Ella me llamó papá. Quiero que recuerdes eso. No dije nada más en la cena. Ayudé a limpiar los platos. Los acompañé hasta la puerta. Me paré en el porche delantero y observé cómo su auto volvía a salir del camino de entrada. Y luego entré y me senté en la silla de liner. Y pensé durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, llamé a un hombre llamado Prescott Ware. Es abogado de sucesiones y ancianos, 30 años en la práctica, me lo recomendó mi contador cuando vendí el negocio. Solo lo había usado una vez antes para la planificación patrimonial inicial. Buen hombre, cuidado. El tipo de abogado que no dice mucho, pero quiere decir todo lo que dice. Le conté lo que había pasado. Todo eso. El traslado, la cena, la mano de Sybil sobre la mía, la palabra confuso usada 4 veces en una conversación. Se quedó calado por un momento. Luego dijo, ¿cuánto tiempo ha tenido acceso a su hijo si lo dije? Él dijo, está bien, no muevas dinero, no cambies nada. No les hagas saber que me has llamado. Puedes hacer eso, dije que podía. Lo que sucedió durante los siguientes 8 meses es difícil de describir porque la mayor parte sucedió en silencio. Esa es la cuestión de protegerse a sí mismo. Cuando se hace bien, pers nada. Fui a las cenas de los domingos. Dejé que Croft arreglara la cuneta del patio trasero y la agradecé por ello. Interpreté el papel que habían escrito para mí. El anciano amable y olvidadizo. El padre que necesitaba administrar. Era muy bueno en eso porque había pasado 31 años aprendiendo a dejar que otras personas me subestimaran. Una empresa de limpieza no obtiene contratos hospitalarios por ser impresionante a primera vista. Los obtienes apareciendo correctamente una y otra vez hasta que las personas que toman decisión se dan cuenta de que ti has hecho indispensable. Prescott estaba construyendo algo mientras tanto. No conocía todos los detalles. Me dijo solo lo que necesitaba saber, que es la forma en que prefiero trabajar. Lo que sí sabía es que había habido 3 transferencias más. Un total de poco más de $118,000 se movieron a través de la LLC, que resultó estar registrada a nombre de Croft en Nevada. Sybil figuraba como oficial secundaria. El nombre de Fletcher no estaba en nada de eso. Pero los códigos de autorización provenían de sus credentials de inicio de sesión. Prescott tenía un contador Forns. Era una mujer de unos 50 años llamada Gale. Muy silencioso, muy minucioso. Pasó por 4 años de registros. Encontró un patrón anterior a las transferencias. Montos más pequeños. Servicios de suscripción y honorarios de consultores que se remontaban a cuentas conectadas a la empresa comercial anterior de Sybil. Una empresa de bienestar que se había disuelto en 2021 con cierta contabilidad irregular. En noviembre, Prescott me dijo que teníamos suficiente para presentar una demanda civil. También remitió los hallazgos forenses a un contacto en la oficina de la Fiscalía Estatal. Él dijo, esto ya no es solo una disputa familiar, le pregunté qué era. Dijo, explotación financiera de un adulto vulnerable, potencialmente fraude electrónico, dependiendo de cómo se desarrolla la pieza federal. Me senté con eso por un momento. Adulto vulnerable.
No me encantaba esa phrase. Pero entendí que la ley no siempre usa el vocabulario que se siente bien. Utiliza el vocabulario que lina bien. Fletcher me llamó la semana antes del día de acción de gracias. Sonaba cálido, casi feliz. Quería que fuera su casa para las vacaciones. Traiga la escritura de propiedad del porque habían estado hablando de refinanciamiento. Sería mucho más fácil manjarlo todo mientras estuviéramos juntos. No fue una buena idea. Dije que sonaba bien. Le dije que la traía lo que necesitara. Colgué el teléfono y llamé a Prescott. Él dijo, bien, eso es exactamente lo que necesitábamos. No fui al día de acción de gracias en la casa de Fletcher. Ese miércoles firmé papeleo, mucho papeleo. La propiedad de Asheville se trasladó a una estructura fiduciaria que se había preparado 6 semanas antes. Las cuentas de inversión fueron reestructuradas con mi abogado como cofideicomisario, requiriendo doble autorización para cualquier movimiento superior a $5,000. El documento de poder notario fue revocado, debidamente, formalmente, con testigos notariado archivado. Y escribí una carta. Me tomó 3 noches hacerlo bien. No es una carta larga, solo 4 páginas, pero precisa. Cada fecha, cada transferencia, cada monto, cada conversación que podía recordar con alguna especificidad. Lo escribí como si estuviera describiendo un sitio de trabajo a un nuevo empleado. Solo los hechos, en orden, con las pruebas adjuntas como pruebas. Prescott lo revisó. Dijo que era la declaración de hechos más clara que había recibido de un cliente en 20 años de práctica. Esa carta fue a 3 lugares. Una copia fue a la Corte del Condado con la presentación civil. Una copia fue a la oficina del fiscal general. Y una copia, esta es la parte que Prescott sugirió y inicialmente me resistí, fue a Fletcher directamente por correo certificado. Entregado el lunes después del día de acción de gracias. Sé que Fletcher lo recibió porque me llamó 4 veces entre las 10:15 y las 11:45 de la mañana de ese lunes. No respondí. No había nada que decir que no estuviera ya en la carta. La fecha de corte se fijó para la segunda semana de enero. Levaba un traje gris oscuro que el Liner había elegido para que lo comprara en Charleston el año antes de enfermarse. Lo tenía presionado. Lustré mis zapatos yo mismo, a la antigua usanza, con un paño y cera de verdad. La forma en que mi padre me enseñó. Llegué 20 minutos antes. Me senté en la galería y esperé. Entraron juntos. Fletcher, Sybil y Croft. Sybil vestía un blazer azul muy pulido muy listo. Miro alrededor de la sala del tribunal con la expresión de alguien que cree que ya ganó y que está ali principalmente por la formalidad. Cuando me veía sentada sola, sin un abogado visiblemente presente a mi lado, algo en su postura se relajó aún más. Eso fue un malentendido de su parte.